Die still der Weltraum zerig plötzlich, als Riesigschatten im Rand des Sonnensystems erscheinen. Aus dem Hyperraum materialisieren sich Fremdschiff, so groß wie ganz Stadt. Dies Galavrck-Kriegsschiff sehen aus wie Monsters. Insekten mit Gugensenden, schwarzen Panzern anleuchtenden Nervenbahnen, die aber ihre Oberflächen pulsieren. Admiral Park Ji-hoon sitzt in der kommenden Zentral der Erdverteidigung anstatt englubig auf die Bildschirm. Wie viel sind dies? Fragt mit sittender Stimme. Sein Finger umklammern die Armen seines Stolz, wenn die ersten Bericht von den Guerren Beobachtungsstein eintreffen. Die Zahlen sind erschreckend, tausend von feindlichen Schiffen. Jedes einzelne größer als die mächtigsten Kriegsschiff der Menschheit. Ji-hoon hat sein ganzes Leben im Militär verbracht, aber so etwas hat noch nie gesehen. Die Beobachtungssteine melden sich nach der anderen ab. Erst Station Alpha im Pluto. Dann die Posten beim Neptun, schließlich die Wolken beim Uranus. Die Meldung bricht mitten im Satz ab, als würden die Stationen einfach verschwinden. Die Stilldank ist bedrohlicher als jeder Schrei. Ji-hoon weh, das sein Lut dort draußen sterben, und auch nur verstehen suchen, was sie angreift, aber Vögler und Schiff sofort aktivieren, befiehlt er. Sein Stimme holt durch die kommende Zentral, rennt hundert von Technikern, under Physien hektisch in ihren Konsolen arbeiten. Rotwarnlichter blinken überall, under Alarm hüllt wie ein verwundetes Tier. Die Erdflotte mobilisiert sich so schnell wie möglich. Aber Ji-hoon weh, dass sie hoffnungslos unterlegen sind dort die ersten Scans der fremden Schiff kommen herein. Und die Ergebnisse sind noch erschreckender als erwartet. Dies Galavrck-Wesen besitzen Technologie, die Gesetz der Physik zu brechen scheint. Ihr Schiff krümmen den Raum sich herum, bewegen sich schneller als möglich sein sollte. Die Sensoren zeigen energiert, die menschliche Vorstellung übersteigen. So. Sie bewegen sich auf die inneren Planeten zu, meldet ein Techniker. Mit bleikem Gesicht, auf dem Hauptbildschirm ist zu sehen, wie sich die riesige Flotte langsam über ein aufhaltsam dem Mars entgeht. Ihre Schiff strahlt ihn seltsam, organische Energie aus, als wenn sie nicht nur Maschinen, sondern lebende Wesen. Ji-hoon denkt an seine Familie auf der Erde. An die Milliarden von Menschen, die nichts von der herannahenden Katastrophe wissen. En wenigen Stunden würden diese Aliens das Mars-System erreichen. Die Menschheit hat noch nie einer solchen Bedrohung gegenübergestanden. Renderzusiert, wie sich die fremden Schiff immer weiter ausbreiten wie endlich Krankheit, wird ihm klar, dass dies möglicherweise der letzte Tag der menschlichen Zivilisation sein kann. Die Galavrck. Kommen, und die Menschheit ist nicht bereit. Bei ersten Signale kommen gleichzeitig auf allen menschlichen Frequenzen an. Jeder Radiokanal, jede Kommunikationslang wird plötzlich von einer fremden Stimme übernommen. Aber es ist kein normal Stimme, es klingt wie Metall, das aber noch kratzt, vermischt mit dem Geräusch von tropfendem Schleim. Die biomechanischen Übersetzer der Galavrck scheinen Freude daran zu haben, ihr Botschaft zu überbringen. Menschen, beginnt die große Stimme. Wenn sie aus jedem Lautsprecher auf der Erde ruft, hat ihn wohl, jet juk sofort, und werdet Thiel und Sarah lang, oder werdet ausgelöscht wie die Milliarden wohl juk, die Wort sind einfach, aber der Ton dahinter lässt jedem das Blut in den Adern gefrieren. Es ist nicht die Stimme eines Eroberers, sondern die eines Jugers, der mit seiner Blut spilt dort Captain Lee Minhostedt auf der Brücke seines Österers unbeobachtet. Wie sich das Diplomatenschiff Hoffnung den fremden Riesen entgeht. An Bord befinden sich die besten Diplomaten der Menschheit,
Experten für Erstkontakt und Friedensverhandeln. Sie haben ihr ganzes Leben darauf vorbereitet, anderen Welken die Hand zu reichen. Minho heilt den Atem an und hofft, dass die Menschlichkeit und du zum Frieden die Situation lösen kann. Galavrck flott. Hier spricht die diplomatisch Mission der Vereinten Erde, kommt die ruhig Stimme wohn. Botschafter Kim Hayeju über den Funk. Wir kommen in Frieden und möchten einen Dialog beginnen. Wir glauben, dass all intelligenten Wesen miteinander sprechen können, anstatt zu kämpfen. Die Antwort kommt nicht in Worten. Das Angstgelegen Galavrck Schiff öffnet sich ein. Riesig Blumen aus Fleisch und Metall. Tentakel schien Hover und umschlingen das Diplomatenschiff. Minho kann nur süßen. Why das Gesandtschiff langsam in den Körper der Aliens hineingesigen wird. Die Schreiseine. Kameraden dringen durch. Die Kommunikationskanal. Hilf, sie Verschlingen, schreit jemand, bever die Stimme in einem grausigen Nacken verstummt. Das Schiff wird verdorrt. Wir werden lebendig durch Gott. Sie nehmen uns auseinander. Die Verbindung bricht ab. Aber Minho kann sehen, why das Galavrck Schiff heller luptet. Als würde es die Energie und das Material der menschlichen Schiffs in sich aufnehmen. Ein kalter Schweiß läuft Minho über das Gesicht. Das war kein Akt der Eroberung oder des Krieges. Das war Nahrungshoffnung. Dies Kreaturen sehen die Menschheit nicht als Feind oder Potenzial und töten. Sie sehen sie als Rohstoff. Als Lebendressourcen, die geerntet werden müssen. Die großigsten Kehr zu den Kommunikationskanals zurück, jetzt noch zufriedener klingend. Ihr Diplomaten waren kistlich, ihr Gedanken, ihr Erinnerungen, ihr Körper Deus ist nun Teil Wohnens, ihr hatte Antwort, jet jetzt, oder wir werden Jukel einzeln jagen. Minhover steht mit schrecklicher Klarheit. Die Menschheit steht nicht vor Erobern, sondern vor kosmischen Raubtieren, die durchs Universum reisen und ganz Zivilisation verschlingen. Die Vereintflotte Erde wartet in der Umlaufbahn der Jupiter. Bereit für den ersten echten Kampf gegen die Galavrck. 100 von Kriegsschiffen aus allen Nationen schweben im kalten Weltraum, ihr Waffen geladen und auf die Hand Bedrohung gerichtet. Commander Kim Sora steht auf der Brücke ihres Flaggschiffs und blickt durch das Sichtfenster auf. Die Sitzhörenden bei mechanischen Riesen. All Einheiten für frei befiehlt sie, und der Weltraum explodiert in einem Lichtermeer aus Laserstrahlen, Raketen und Plasmaschleudern. Die ersten Salven treffen die Galavrck-Schiff direkt. Aber anstatt zu explodieren, beginnen die Fremden, Panzer zu glühen und zu pulsieren. Vor Soras entsetzen Augen wachsen neue Schichten über die beschädigten Stellen, dicker und starker als zuvor. Das ist möglich, flüstert ihr Waffenoffizier. Ihr Panzer lernt von unseren Angriffen. Sie wird gegen jede Waffe immen, die wir einsetzen. Die Galavrck-Schiff öffnen sich wie fleischig Frucht und spucken Schwärme kleiner Organismen. Als dies Kampfkreaturen bewegen sich durch den Raum wie wütende Wespen, schienen all Richtungen und greifen die menschlichen Schiff mit organischen Sohren und lebenden Projektilen an. Jeder dieser Kämpfer denkt selbstständig, weicht Angriffen aus und entwickelt neue Taktiken im Kampf. Sora beobachtet, wie eins nach dem anderen ihrer Schiff vernichtet wird. Die Seoul, die Mumbai, die Lagos, all gehen in Flammen auf, wenn die Besatzung in verzweifeltem ihr Leben kämpfen. Die menschlichen Waffen scheinen nutzlos gegen einen Feind zu sein. Der Sichen Excite und jede Bedrohung und PSST dann geschieht etwas Unerwartetes. Der Cruiser wird von allen Seiten angegriffen, sein Schild fallen aus und der Rumpf bricht. Captain Park trifft ihn verzweifelt entschieden. Ein Mann von Bord.
Ich steuere das Schiff direkt in den Feind, die Degu beschleunigt. Mit voller Kraft auf das Great Galavrck Schiff zu. Sora erwartet, dass die Aliens das beschädigte Schiff einfach abfangen oder zerstören würden. Aber stattdessen geschieht etwas Seltsames, die bei mechanischen Kampf weichen sich, als wenn sie verwirrt oder sogar erschrocken. Das brennend menschliche Schiff rammt den Alien-Riesen und explodiert in einem gleißenden Feuerball. Zum ersten Mal sagt ein Galavrck-Schiff sich, sein organischen Lichter flackern, als wäre es geschickt von dem Opfer. Hat ihr das gesehen? Ruft Sora aber den Funk. Sie haben nicht mit dem Kamikaze Angriff gerechnet. Sie verstehen nicht, warum jemand freiwillig stirbt, ihr Verstand rast. Wenn sie die Bedeutung dieser Beobachtung erfasst, dies Creaturen haben offenbar noch nie eine Spezies getroffen, die bereit ist, als für das Überleben zu opfern. Mehr menschliche Captains folgen Parks Beispiel und steuern ihr beschädigten Schiff in Selbstmordmus. Ionen gegen die Feind. Jedes Mal siegen die Galavrck, als könnten sie diese Art von Opferbereitschaft nicht verstehen oder verarbeiten. Sora erkennt, dass sie gerade die Erstschwitz der Feinds entdeckt hat. TIF unter der Erde. Rendeber innen der Himmel. In Flammen steht, arbeiten die brillantessen KCPF der Menschheit in geheimen Bunkern. Dr. Choi Deho hat seit 3 Tagen nicht geschlafen. Seine Augen sind rot und brennen, aber kann nicht aufhören zu forschen. Überall ihn herum stapeln sich die Braschin Galavrck Fragment, die von den Schlachtfeldern geborgen wurden. Das ergibt keinen Sinn, murmelte und starrt auf die seltsamen biomechanischen Tau. Dies Technologie folgt keinen bekannten physikalischen Gesetzen. Es ist, als würde sie auf Gedanken reagieren, nicht auf elektrischen Puls. Seine Assistentin reichte ihm weiter das Kaffee, die bereits 26 ist dort in einem anderen Teil der Bunkers Fluchtingenieuren haben nori über ihr Konstruktionsbau. Sie hat versucht, konventionell Waffen zu entwickeln, die gegen die sich anpassende Panzerung der Aliens funktionieren könnten. Jedes Mal, wenn wir ihn neue Waffe testen, würden sie dagegen immen, sagt sie frustriert zu ihrem Team. Wir brauchen etwas völlig anderes. Plötzlich macht Deho ihn erstaunlich entdecken. Als sein Gehirnwellen Mestrit und die Alien-Fragment anschließt, beginnen die zu suchen und zu rauchen. Moment mal, flüstert aufgeregt. Die menschlichen Gehirnstroms trennen System. Uncertainquise ist wie Gift für ihr Technologie. Ruft sofort han nori hörbar. Zusammen beginnen sie hektisch zu experimentieren. Sie verstärken die elektromagnetischen Signale menschlicher Gehirn und richten sie auf Gier. Galavrck-Proben. Das Ergebnis ist spektakulär. Die Alien-Materie beginnt zu kochen und lässt sich auf, als wird sie von innen heraus düstert. Setjuckt das an, ruft nori und seid auf ihr Messgerät. Die spezifische Frequenz menschlicher Bewusstseinsmer ist tlich für sie. Es ist, als hätten sie so etwas noch nie erlebt. Sie arbeitet fieberhaft daran. Dies Entdeckung in ihn warf zu wandeln. Deho macht horrendessen ihn noch beunruhigender. Entdeckung. Ich glaub, sie haben ein kollektives Bewusstsein. Erklärte seinen Kollegen. All Galavrck sind geistig miteinander verbunden wie die Zellen eines einzigen Organismus. Deshalb verstehen sie und sehr individuell nicht. Die beiden Wissenschaftler arbeiten Tag und Nacht zusammen, haben neu entwickelt Waffen, die kontrolliert Confusion nutzen, genau die Strahlungsfrequenz zu erzeugen, die das menschliche Gehirn produziert. Dies neuen Waffen senden verstärkt Bewusstseinssignal aus, die organischen System der Aliens verwirren und zerstören. Wir haben es, schreit Deho.
Als der erste Vollgriech-Test ein ganzes Galavrck-Fragment zum Schmelzen bringt. Unser Bewusstsein selbst ist auf gegen sie, nennen mit en sehr chaotischen Individuen den Quais nicht umgehen. Die Nachricht wird sofort, en die kennt finden Flotten übertragen. Zum ersten Mal seit Beginn der Krieges hat die Menschheit in echt Chance. Ihr great Stark ist nicht die Technologie oder ihr Waffen, sondern das, was diese Menschen macht, ihr einzigartige Art zu denken. Sie fühlen und als Individuen zu existieren. Das, was die Galavrck am meisten wird, kennt ihr. Rettung sein dort die Geheim-Militärbasis tief unter den Rocky Mountains samt vor Aktivität. 100 von Piloten haben sich freiwillig für die gefährlichste Mission in der Geschichte der Menschheit gemeldet. Sie wissen, dass die Bebelebenchens minimal sind, aber sie wissen auch, dass dies die letzte Hoffnung der Erde sein kann. Lieutenant Colonel Jun Timon liegt auf dem Operationstisch und betrachtet die seltsamen Gerät, die an seinen Kopf angeschlossen wurden. Die Geist haben ihm erklärt, was passieren wird. Sie würden sein Gehirn so verstärken, dass sein Gedanken zu einer Twitchenwaffe gegen die Galavrck würden. Der Preis dafür kann sein Verstand sein. Bist du bereit? Fragt Dr. Choi Deho, der die Präseder persönlich bewacht. Sein Sitten leicht, den Away. Dass dies Mutagen Piloten möglicherweise in den Wahnsinn schickt. Timon, nicht ins Klassen, für die Menschheit, flüsterte, bever die Nadeln in seinen Schädel eindringen. Der Schmerz ist unbeschreiblich. Timon folgt. Wie elektrisch Strom durch sein Gehirn schien und sein Neuronen offenmaglich wies. Verstärken, sein Gedanken wurden lauter chaotischer, mächtiger, Spuren, wie sich sein Wahrnehmung der Realität verändert. Farben wurden intensiver, Geräusch wurden zu Symphonien. Und seine Emotionen verstärken sich hundertfach. Nach stundenlangen Operationen ist das Erstgeschwader der Geistkämpfer bereit. 30 Piloten, deren Gehirn nun wie Radiosenden arbeiten, die pure menschliche Bewusstheit ausstrahlen. Ihr Kampfschiff sind mit speziellen Verstärkern ausgestattet. Die ihr Gedankenmuster ins All hinausschreien. Operation letztlich beginnt jetzt, verknet Timon über den Funk. Sein Kopf pocht vor Schmerz, aber sein Verstand ist schärfer als Jesuva. Kann tatsächlich die Gedanken seiner Kameraden spuren. Ihrens Klassenheit, ihr Lieb zu ihren Familien, all das wird zu einer Waffe. Die Geschwader startet direkt ins Haus der Galavrck-Formation. Sobald sie in Reichweite kommen, schalten sie ihr neuralen Verstärker ein. Der Effekt ist sofort sichtbar. Die riesigen biomechanischen Shifter, Aliens beginnen zu suchen, als würden sie Krämpfe bekommen. Ihr perfekten Formationen brechen auseinander, als wenn sie plötzlich verwirrt und desorientiert. Es funktioniert, schreit Pilot Junghirn über den Funk. Sie können und sehr Gedanken nicht verarbeiten. Ihr Schiff fliegen gegeneinander. Tatsächlich kollidieren mehrere Galavrck-Schiffe miteinander. Ihr Pilotenorganismen sind überwältigt von den chaotischen menschlichen Denkmustern. Die auf sie ein PRESSI-Lane.TE steuert sein Schiff und hier und das Great Alien Schiff heran und konzentriert sich auf alles, was in menschlich macht, die Erinnerung an seine Schwester. Die Trauer seinen verstorbenen Väter, die Angst vor dem Tod, die Hoffnung auf Frieden. Dies Gefühl wurden verstärkt und wie geschieht auf die Galavrck abgefeuert. Das Ergebnis ist verheerend. Das riesige Schiff beginnt zu brennen. Sein organischen Teil sterben ab, unfähig, die Flotte menschlicher Individuelle zu bewältigen. Zum ersten Mal seit Beginn der Krieges sind die Galavrck auf der Flucht. Ihr perfekt Ordnung zerstört durch das Chaos menschlicher Emotionen und Gedanken.
Der Triumph der Menschheit hort nicht lang, nur wenige Stunden nach dem ersten, erfolgreichen Angriff mit den neuralen Disruptoren beginnen die Galavrck sich anzupassen. Ihr biomechanischen Schiff wachsen neue Strukturen seltsam, kristalline Antennen, die wie gefroren Blitz aussehen und ein schwegsbuguliges Licht ausstrahlen. Lieutenant Colonel Jun Timon fort seinen zweiten Angriff an und merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Mein Gedanken, sie kommen nicht durch, berichtet über den Funk, sein verstärkten Gehanwellen. Die Gester noch die Alienschiff zum Zusammenbruch gebracht hatten, scheinen jetzt wirkungslos zu verpuffen. Die Galavrck haben neurale Filter entwickelt, die menschlich Bewusstseinsmal blockieren wie ein Schutzschild. Aber das ist erst der Anfang. Aus den Tiefen der Alienflotte tauchen neue, noch größere Schiff auf, die Schweigträger sind monströs Gebilde aus pulsierendem Fleisch und metallischen Dornen. Sobald sie ihre Position einnehmen, instead sie herum in unsichtbar sonder Stilleinbereich, will menschlich Gedanken einfach verschwinden, als wenn sie nicht gewesen. Wir verlieren Kontakt zu allen Schiffen in Sektor 7, meldet Communication-Software mit panischer Stimme. General Shinyunji beobachtet auf ihrem Taktikbildschirm. Wie ganz geschwader menschlicher Kämpfer in dies toten Zonen einfliegen und plötzlich verstummen. Ihr Piloten sind noch im Leben, aber ihr neuralen Waffen sind nutzlos geworden. Die Galavrck nutzen dies neuen Fähigkeiten gnadenlos aus. Sie rücken systematisch vor, Sektor für Sektor, und verwandeln den Weltraum und die Erde in riesig. Todessoni, die menschliche Taktik wird binnen Stunden analysiert und neutralisiert. Konventionell Waffen entwickeln sie Immunität, nie Strategien durchschauen sie sofort. Sie lernen so schnell, sagt Junji zu ihrem Stab, als, was wir ihnen zeigen, macht sie starker. Wir brauchen etwas völlig Unvorhersehbares. Sie start auf die Bericht über die gefangenen Galavrck-Technologien. Die Siedwoken in den unterirdischen Laboren eingesperrt sind. Jeder Wissenschaftler hat davor gewarnt, dies Materialien zu verwenden, sie könnten die Menschen von innen heraus kontaminieren. General, das ist Wahnsinn, protestiert ihr Berater. Dies Alien-Technologie kann unser eigenen Blut infizieren. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir sie mit menschlicher Biologie vermischen. Junji nicht, aber ihr Entscheidung steht fest. Manchmal muss man seine eigenen Regeln brechen, zu überleben. Genehmigung urteilt, sagt sie mit fester Stimme. Beginnt sofort mit der Umkehrung der Galavrck-Technologie. Ich weiß, es ist gefährlich, aber Vorhersehbarkeit bedeutet Tod für uns. Die Aliens erwarten von uns, dass wir vorsichtig und rational handeln. Also machen wir das Gegenteil. Wir Wissenschaftler beginnen Nerves, die lebenden Alien-Materialien zu studieren und zu modifizieren. Zum ersten Mal in der Geschichte vermischt die Menschheit absichtlich ihre Technologie mit der feindlichen Außerirdischen. Es ist ein verzweifelter Schritt, aber Junji weiß, dass nur total Unberechenbarkeit sie vor der Auslöschung retten kann. Die Galavrck mögen sich schnell anpassen können, aber sie haben noch nie eine Spezies getroffen, die bereit ist, sich selbst zu gefährden, zu gewinnen. Die sterilen Weihen der Forschungslabors sind mit seltsamen Schatten überzogen, wenn die Wissenschaftler ihr grauenhafte Findung präsentieren. Testpilotin Jiang Minji start auf das pulsierende Galavrck-Material in der Glaskammer und spürt, wie sich ihr Magen umdreht. Das Alien-Gewebe sieht aus wie lebender Schleim. Der mit metallischen Fassen durchzogen ist und ein schwegsgrünliches Licht ausstrahlt. Du musst das nicht tun, sagt Dr. Choi Daeho mit zitternder Stimme. Wir wissen nicht, was mit deinem Verstand passieren wird, wenn sich dein Körper mit dieser Technologie verbindet.
Minji nickt. Eber ihr Entscheidung steadfast. Sie hat gesehen, wie ihr Heimatstadt Soul in Flammen aufging, als die Galavrck ihr Angriff verstärkten. Mein Kleinschwester ist dort drau an, flüstert sie, wenn das ein sehr einzig Chance ist, dann mach ich's. Sie lädt sich auf den Operationstisch. Random sie herum Dutzend anderer Freiwilliger das gleich tun, all wissen, dass sie möglicherweise nie wieder dieselben Menschen sein würden. Die Prozedere ist ein Albtraum aus Wissenschaft und Horror. Die Galavrck-Materie wird direkt in Minjis Nervensystem eingepflanzt, verbindet sich mit ihren Neuronen und beginnt, ihr Körperchemie zu verändern. Sie kann Spuren, wie Fremdgedanken in ihren Kopf eindringen, kalt logisch, kollektiv. Aber sie kommt dagegen und klammert sich in ihr menschlichen Erinnerungen. Nach stundenlangen Quälen ist die Transformation abgeschlossen. Minji blickt in den Spiegel und erschrickt über ihr eigenes Spiegelbild. Ihr Augen glühen schwach, grün, und unter ihrer Haut pulsieren dunkle Dörren. Sie kann die Gedanken der Galavrck-Kollektivs hören wie ein Fernsrauschen, aber sie ist immer noch sie selbst. Ich kann ihr System verstehen, berichtet sie aufgeregt. Es ist, als könnte ich ihr sprechen. Ihr Schiff, ihr Waffen dich way, wie sie funktionieren. Die Hybrid-Krieger werden schnell in Spezial-Infiltration-Schiff geladen und direkt in das Haus der Alien-Flotte geschickt. Die Mission beginnt besser als erhofft. Minji und ihr Team können sich als beschädigte Galavrck-Einheiten tarnen und unbemerkt in die Kommandoschiff herandocken. Ihr Hybrid-Nature ermöglicht es ihnen, direkt mit den Alien-Systemen zu kommunizieren und Befehl zu geben, die das Galavrck-Kollektiv verabscheut. Ich bin drin, flüstert Minji. Als sie das Nervenzentrum eines riesigen Kommandoschiffs infiltriert. Mit ihren veränderten Händen befreit sie die lebenden Kontrollen und beginnt, Chaos zu sehen. Waffen wenden sich gegen die eigenen Schiff, Navigationssysteme fallen aus. Und die perfekt Ordnung der Galavrck-Formation bricht USA im und dort aber der Preis ist schrecklich. Aber den Funk hört Minji. Weil Kameraden ihn nach dem anderen der Alien-Kontrolle erliegen. Ich kann mich selbst nicht mehr spüren, stammelt Pilot Nam Jiwon. Bewusstsein stimmt zu dem emotionslosen Ton der Galavrck-Kollektivs Word. Widerstand ist zwecklos. Ich gehöre jetzt zu ihnen. Minji kämpft gegen die Gleichdunkelheit an, die in ihrem Kopf wuchst. Die Alien-Gedanken wurden stärker. Versuchen ihr Menschlichkeit zu verschlingen, aber sie denkt an ihre Schwester, an die Ode, an alles, was sie liebt, und nutzt diese Emotionen als Anker zu ihrer Identität, wenn sie die Galavrck-Flotte von innen heraus düstert. Der Himmel über der Erde verdunkelt sich, als das Great Galavrck-Schiff auftaucht, ein monströses Gebild von der Grage eines kleinen Kontinents. Dieses Weltenschiff ist nicht nur ein Raum vor sich, sondern ein lebender Planet aus Fleisch und Metall, dessen Oberfläche von Millionen von Tentakeln und pulsierenden Organen bedeckt ist. Seine Absicht wird schnell klar, als es sich dem Mond entgeht. Admiral Park Ji-hoon beobachtet entsetzt vom Kontrollzentrum aus, wie das Weltenschiff beginnt, den Mond zu verschlingen. Riesige Versorgung öffnen sich und rewen ganz Berge und Krater aus der Mondoberfläche heraus. Das Gesamtgestin wird in das Innere des Schiffs gesollt, wo es in pure Energie umgewandelt wird. Sie bauen ihn auf, berichtet sein Wissenschaftsverweis mit bleikem Gesicht, in Kanone. Die nicht nur Materie, sondern die Realität selbst verändern kann, wenn sie die fertigstellen, können sie die Erde aus der Existenz löschen, um einen Schuss abzugeben. Ji-hoon trifft die schwierigsten Entscheidungen seines Lebens. Als Zivilisten sofort in die unterirdischen Stadt evakuieren, befiehlt er.
Wir verwandeln die gesamte Oberfläche in neurale Sendenlicht. Millionen von Menschen fliehen in die tiefen Bunker und Lensystem. Rend auf der Oberfläche tausend von Verstärkern und Senden installiert wurden. Die Vorbereitungen dauern kostbare Stunden. Rendement vor ihren Augen verschwindet. Jehun kann sein, wie die Galavrck Gestalt annimmt ein riesiger, kristalliner Turm, der aus dem Zentrum der Weltenschiffs wuchst und bereits anfängt, die Raumseite sich herum zu versuchen. Admiral, die Anlage ist bereit, meldet sein Techniker. Aber die Energiemensch, die wir brauchen, wird das Gesamtstromnetz der Erde überlassen. Wo auch immer das System aktiviert, wird nicht überleben. Jehun nicht und geht persönlich zum Hauptkontrollpult. Seine Frau und Kinder sind sicher in den unterirdischen Staaten. Das ist alles, was gut für die Menschheit, flüsterte und lädt sehen und auf die Aktivierung schallte. Der erste Energiesto ist wie ein Blitzeinschlag durch seinen Körper. Jedes Kraftwerk auf der Erde beginnt gleichzeitig zu überladen. Und die gesamte Oberfläche der Planeten verwandelt sich in ein gigantische Antenne. Der Schmerz ist unbeschreiblich, aber Jehun hält die Schulter gedrückt, rennt sein Haar zu brennen beginnen und Rauch aus seiner Kleidung steht. Durch sein Quälen hindurch kann spüren. Wie sich das Bewusstsein von 8 Milliarden Menschen zu einer einzigen, gealterten Welt während. Die psychische Explosion rast mit Lichtgeschwindigkeit durch das Sonnensystem. Sie trifft die Galavrck-Schiff wie einen sichtbaren Tsunami aus purer menschlicher Individualität. Emotion und Chaos. Die perfekt organisierten Alien-Gehirn können dies vielleicht nicht verarbeiten. Ihr biomechanischen System beginnen zu überladen und zu explodieren. Das riesige Weltenschiff sagt wie ein verwundetes Tier. Sein Wurf erlischt, bevor sie fertiggestellt werden kann. Überall im Sonnensystem gehen Galavrck-Schiff dunkel. Ihr Besatzungen bewusstlos oder tot. Überwältigt von der schieren Macht menschlicher Gedanken. Jehun lächelt ein letztes Mal, bevor die Überladung sein Hörsam Stillstand bringt. Hat sein Leben gegeben, aber die Menschheit ist gerettet. Die Stillnacht im Sturm ist fast begistiger als der Krieg selbst. Captain Lee Minho schwirrt in seinem beschädigten Raumschiff durch das Schlachtfeld und betrachtet die Überreste einst so mächtigen Galavrck-Flotte. Die riesigen biomechanischen Schiffe treiben leblos durch den Weltraum. Ihr organischen Lichter erloschen, ihr pulsierenden Oberflächen grau und tot geworden. Sie reagieren immer noch nicht, berichtet sein Communication-Software, die neurale Signature der Erde holt weiter durch das ganze Sonnensystem. Ihr Gehirn sind völlig überlastet. Minho nicht stumm. Die menschliche Bewusstseinsexplosion, die Admiral Jehun mit seinem Leben ausgelöst hat, wirkt noch immer wie ein ständiges Rauschen, das die kollektiven Geister der Aliens ergibt. Aber der Sieg fühlt sich nicht wie ein Triumph an. Minho blickt zur Erde hinüber, wo einst Grünkontinente und blaue Asien waren. Die Oberfläche der Planeten glüht noch immer von den überlasteten Energiestationen. Radioaktiv Sturm fegen überwüstet Landschaften, und die Atmosphäre ist von giftigen Dämpfen durchzogen. Die Heimat der Menschheit ist unbewohnbar geworden. Wie viel haben wir verloren? Fragte Lies. Seine Physiker siegert. Bever. Antwortet. 5 Milliarden Menschen sind tot, Sir. Die Überlebenden leben all in den unterirdischen Staaten. Es wird Jahrhundert dauern, bis die Oberfläche wieder bewohnbar ist. Die Zahlen sind zu grog, sie wirklich zu begreifen. Ganz Nationen sind verschwunden, Kulturen ausgelöscht, Familien für immer getariert und die dort in den Tiefen der unterirdischen Bunker beginnen die Überlebenden bereits, ihre Zivilisation neu aufzubauen. Kinder, die nie den blauen Himmel gesehen haben.
Lernen in Klassenzimmern aus Betten und Stall, Ingenieurarbeiten daran, die toten Galavrck-Schiff zu bergen und die Technologie zu verstehen. Als der Asch des Krieges wuchs langsam in neue Menschheit heran, aber dann macht das Bergungsteam eine erschreckende Entdeckung in den Tiefen eines Galavrck-Kommandoschiffs. Die Alien-Datenbanken entfalten nicht nur Aufzeichnungen ihrer Eroberungen, sondern auch spricht über ihr Flucht. Captain, ruft die Besetzerin mit zitternder Stimme über den Funk. Sie sind nicht hier, zu erobern. Sie sind vor etwas geflohen. Etwas aus dem galaktischen Zentrum. Die Aufzeichnungen zeigen Bilder von Schrecken, die noch größer sind als die Galavrck selbst. Raumschiff aus purer Dunkelheit, die ganz Sternwürschlingen, Wesen, die Planeten wie Frucht ernten, ihn macht, so alten bis, dass selbst die gefährigen Galavrck-Warrior fliehen mussten. Minho start in die Tief des Weltraums und spürt ihn kalt. Die nix mit der Leer zwischen den Sternen zu tun hat, wo da drauen laut. Etwas, das einst zur Erde kommen kennt, aber dann denkt in Admiral Jihoons Opfer, en die Hybrid-Krieger, die ihr Leben gaben, en die Millionen, die für die Freiheit starben. Egal was da drauen offens wartet, sagt zu sich selbst. Wir werden niemals aufgeben. Das haben wir bewiesen. Die Menschheit hat den ersten Test bestanden. Sie haben gesehen, dass sie bereit sind, zu opfern, zu überleben. Was auch immer aus den Tiefen der Alls kommen mag, sie werden bereit sein.